Hi friends, lecture number 10, unit number 2nd, example number 2nd. Prove that and the general surface a necessary and sufficient condition that the curve V is equal to C be a geodesic is E into E2 plus F into E1 minus 2E into F1 is equal to 0 over V over U. सो आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे दोन कंडिशन. फर्स्ट इज अ नेसेसरी कंडिशन अँड सेकंड इज अ सफिशियंट कंडिशन. सो कर दिलेला आपल्याला व्ही इज इक्वल टू सी बी अ जिओडेसिक इज. सो आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे ई टू प्लस एफ ई वन मायनस 2E F1 इज इक्वल टू 0. सोल्युशन बघू. We know that a curve on a surface is a geodesic. जेव्हा curve on surface असते geodesic, सो तेव्हा आपण काय लिहू शकतो, if and only if u into del t by del v dash minus v into del t by del u dash is equal to 0. To prove that, सो आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे E2 plus F E1 minus 2E F1 is equal to 0 when V is equal to C असताना. or U choose U a parameters. आपण पॅरामीटर चूज करू U. We consider the curve having parametric equation as. आपण कन्सिडर करू curve having a parametric. So U is equal to T, V is equal to C, U dot is equal to 1, V dot is equal to 0. We have the geodesic equation of where T is equal to 1 by 2 into bracket E U dot square plus 2 F U dot V dot plus G V dot square bracket close. So आपण याला डिफरेंशिएट करू U नी. So del T by del U is equal to 1 by 2 bracket E U dot square plus 2 F1 U dot V dot plus G1 V dot square bracket close. सो आपण डिफरेंशिएट करू विथ रिस्पेक्ट टू U नी. सो डिफरेंशिएट केल्यावर काय होईल, del T by del U इज इक्वल टू 1 by 2 E1. याला इक्वेशन नंबर 1 देऊ. सो U dot इज इक्वल टू 1, V dot इज इक्वल टू 0. सिमिलरली आपण del T by del V डिफरेंशिएट करू V नी. सो इज इक्वल टू 1 by 2 del E by del V U dot square प्लस इथे काय होईल 2 del F by del V U dot V dot प्लस del G by del V dot square ब्रॅकेट क्लोज. सो इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करू आपण V नी. सो काय होईल इथं 1 by 2 F. याला इक्वेशन नंबर B देऊ. नाउ सिमिलरली जसं आपण डिफरेंशिएट केलं U नी, जसं इथं V नी केलं, जसं आपण U डॉट नी डिफरेंशिएट करू. सो काय मिळेल आपल्याला, del T by del U डॅश इज इक्वल टू 1 by 2 2E U डॉट प्लस 2F V डॉट प्लस 0. आपण डिफरेंशिएट केलं इथं कशाने, U डॉट नी. सो काय मिळेल आपल्याला 1 by 2 U, ही टर्म 0 होऊन जाईल. इथे काय होईल 2E U डॉट प्लस 2F V dot plus 0. So is equal to E. डिफरेंशिएट केला आपण विथ रिस्पेक्ट टू U डॉट नी. सो इज इक्वल टू E मिळेल. सिमिलरली del T by del V dash is equal to F. Here U is equal to d by dt into del T by del U dash minus del T by del U. Equation of geodesic. Equation of geodesic. So d by dt del T by del U dash ची व्हॅल्यू काय आहे, del T by del U dash E. सो इथे काय होईल d E by dt मायनस del T by del U dash ची व्हॅल्यू काय 1/2 E1. del T by del U dash ची 1/2 E1 पुट केली आपण व्हॅल्यू.
is equal to del E by del U into del du by dt plus dE by dV into dV by dt ब्रॅकेट क्लोज मायनस 1/2 E1. पण व्हॅल्यू पुट केली dE बाय dt ची व्हॅल्यू del E बाय del U into del du by dt plus del E by del V into dV by dt bracket close minus 1/2 E1. So U is equal to dE by du into du by dt ची व्हॅल्यू पुट केली आपण काय होईल u डॉट प्लस del E by del V into dV by dt हा v डॉट पुट केला minus 1/2 E1 as it is. So U is equal to 1/2 E1. So this U dot is equal to 1 and V dot is equal to 0. This value is 0. So 1/2 E1. Similarly V is equal to d by dt del T by del V dot minus d by dt del T by del V is equal to del F by del T minus 1/2 E2. So put this value del F by del U into du by dt plus del F by del V dV by dt. So d by dt, this value is F del T by del V dash minus del T by del V, this value is 1/2 E2. So therefore del F by del U into du by dt plus del F by del V into dV by dt minus 1/2 E2. So is equal to del F by del U. So F du by dt means U dot plus del F by del V F2 to V dash dV by dt means V dash minus 1/2 E2. So V is equal to F1 minus 1/2 E2. like equation number C दिला आपण. We know that curve is geodesic if and only if U into del T by del V minus V del T by del U is equal to 0. So if and only if 1/2 put this value U ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 1/2 E1 1/2 E1 आणि del T by del V ची व्हॅल्यू F मायनस V ची व्हॅल्यू भेटली आपल्याला F1 minus 1/2 E2 is equal to 0. So multiply by 2 in this term. या टर्मला आपण मल्टिप्लाय करू 2 नी. सो काय होईल 2 2 गेट कॅन्सल होईल. E1 F1 मिळेल मायनस जे 2 E F1 मिळेल प्लस E into E2 is equal to 0. So if and only if ही जी टर्म आहे आपण मॅनेज करू. सो E into E2 plus F E1 minus 2 E F1 is equal to 0. So V is equal to C, which is a necessary condition. Next theorem बघू. If the arc length S is the geodesic equation R, आपल्याला arc of length S geodesic equation दिलेला आहे. U is equal to d by ds into del T by del U dot minus del T by del U is equal to 0. V is equal to d by ds into del T by del V dash minus del T by del V is equal to 0. These equation are called canonical geodesic equation. आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे हे दोन्ही इक्वेशन canonical geodesic equation आहे. सो प्रूफ बघू. वी हॅव T is equal to 1/2 into E U dot square plus 2F U dot V dot plus G V dot square याला इक्वेशन नंबर 1 देऊ. हे आपल्याला लिहिता येते इक्वेशन ऑफ जिओडेसिक वरून. सो इक्वेशन ऑफ जिओडेसिक आर ह्या इक्वेशन ऑफ जिओडेसिक इक्वेशन ऑफ जिओडेसिक. So U is equal to d upon dt into del T by del U dot minus del T by del U is equal to 0 and V is equal to d by dt into del T by del V dot minus del T by del V is equal to 0.
रिप्लेसिंग पॅरामीटर टी बाय यस वी गेट, रिप्लेस करू आपण टीच्या जागेवर यस बाय वी गेट. सो टी इज इक्वल टू 1/2 ई यू डॉट स्क्वेअर प्लस 2f यू डॉट व्ही डॉट प्लस जी व्ही डॉट स्क्वेअर. याला इक्वेशन नंबर 3 दिलं. 2 आपण लेफ्ट हँड साईडला घेतलं. सो 2t इज इक्वल टू ई यू डॉट स्क्वेअर प्लस 2f यू डॉट व्ही डॉट प्लस जी व्ही डॉट स्क्वेअर इज इक्वल टू. सो u dot square means du by ds square, u dot means du by ds, v dot means dv by ds, and v dot square means dv by ds square. So is equal to e u dot square means du by ds whole square plus 2f u dot means du by ds into v dot means dv by ds plus g as it is v dot square means dv by dt square. So is equal to e du square plus 2f du dv plus g dv upon ds. So 2t is equal to ds square upon ds square. So 2t is equal to ds square upon ds square is equal to 1. So 2t is equal to 1. t is equal to 2 right hand side line la, so 1/2. So therefore dt upon ds is equal to 0. Hence the equation u and v replacing t by s and dot by dash in equation 2 we get when equation u and v replace केलं t नी by s and dot by dash नी dot केला आपण dash नी in equation 2 we get. So u is equal to d by ds into del t by del u dash minus d by del t by del u is equal to 0, and v is equal to d by ds del t by del v dash minus del t by del v is equal to 0. Hence we should note that t is equal to 1/2 only along the curve and it is not equal to 1/2 identically over u v u dash v dash. Hence proof. Next corollary, the curve on the surface is a geodesic if and only if the rectifying plane is a tangent to the surface. corollary आहे छोटीशी. the curve on the surface is a geodesic. जेव्हा curve on the surface राहील मध्ये if and only if the rectifying plane is a tangent to the surface. Proof बघू. We know that a curve on a surface is a geodesic. So जेव्हा curve on a surface राहील geodesic if and only if आपण proof theorem बघितलेली आहे u into del t by del v dash minus v into del t by del u dot is equal to 0 if and only if r double dot into r1 into r dot into r2 minus r double dot into r2 into r dot into r is equal to 0. So r1 cross r2 in dot product r1 dot into r2 double dot is equal to 0, which means that the binormal of the curve is a perpendicular to the normal to the surface. Therefore that is the principal normal is a normal to the surface. याचाच अर्थ काय होते? which means that the binormal of the curve is a perpendicular to the normal to the surface. The principal normal is normal to the surface. Example बघू याच्यावरच आपण एक. A particle is constrained to move on a smooth surface under no force exists. The normal reaction proves that its path is a geodesic. पहला a particle दिलेला आहे आपल्याला constrained to the move on a smooth surface under a no force except the normal reaction. आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे path is a
जिओडेसिक म्हणजे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे प्रिन्सिपल नॉर्मल इज नॉर्मल टू सरफेस म्हणजे पॅरलल प्रूव्ह करावं लागेल आपल्याला. पाथ इज अ पॅरलल टू द जिओडेसिक. सो प्रूव्ह लेट आर बी द वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट. आपण आर घेतला बी द वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द path of the particle which is moving under normal reaction of the surface only. We know आपल्याला माहित आहे that the acceleration has the direction r double dot and is also the direction of the force by given hypothesis. Now vector r dot being in direction of the tangent to the surface, so r double dot is a tangential to the path of the principal. So we have r double dot into r dot is equal to 0 by corollary. So d by dt into 1 by 2 r dot square is equal to 0. So this term is integrate. So r dot square is equal to constant. So mod r dot square is equal to constant. Speed is a constant. So also r is equal to t cap s dot r double dot is equal to dt by ds s dot plus t s double dot is equal to d by dt by ds. So kn s dot plus d s double dot means 0. So k is equal to kn s dot. So r double dot is a parallel to n. So principal normal to the curve, hence principal normal to the curve n cap is normal to the surface and have hence the curve path is a geodesic. Hence proof.